ئەم کاتتان باش هیوادارم باش بن. ئەمڕۆ یەکەم لێکچەری مۆزوعی ڕادیشن بایۆلۆجی ئەند سەیفتی دەست پێکەین. ڤیدیۆی یەکەم زیاتر تەوزیحکردن بوو لەسەر چی؟ لەسەر با بڵێن سلیبەسی کۆرسەکە. ئەمڕۆ دەست پێکەین بە یەکەم لێکچەر بۆ کۆرسەکە. So before we go to the first syllabus, which is beginning with the atomic structure, I prefer to define the name of the course, which is the radiation biology and safety. Radiation biology, sometimes called radiobiology, which is a branch of science concerned with the action of ionizing radiation on biological tissue and living organisms. It's a combination of two disciplines, radiation physics and biology. So, radiation biology is the study of ionizing radiation, which is different from the other type of radiation. So, we concentrate only on the ionizing radiation on biological tissue, their effects on biological tissue or living organism. When we say radiation biology is the overlapping of or combination of two fields, radiation physics and biology. So we should study radiation biology, or we should divide it into two parts, radiation physics and biology. When we deal with the radiation biology, we should take about the radiation safety or radiation protection. Which is meant by radiation safety or radiation protection is the science and practice of limiting harmful effects from ionizing radiation on humans and the environment. It involves minimizing exposure to X-ray, gamma ray, and radioactive materials using the principle of time, distance, and shielding to ensure those remain as low as reasonably achievable ALARA. So, هەر کاتی هەر سلایدێک شەرحەکەم محاولەکەم بە کوردیش بۆ ئەوانەی کە یعنی لەوانەیە زۆر وازح نەبێ. بابەتی ڕادیشن بایۆلۆجی زیاتر تاکی دەکا لەسەر چی؟ کاریگەری ئاینایزن ڕادیشن لەسەر خانە زیندووەکان یا شانە بایۆلۆجیەکان. ئەمەش تێکەڵاویان کۆمبینیشنی دوو فیڵدە ڕادیشن فیزیکس ئەند بایۆلۆجی. کاتێک کە قسە ئەکەین لەسەر رادیۆبایۆلۆجی ئەبێ ئەگاداری مۆزوعێکی تریش بین کە پێوترێکی رادیشن سەیفتی. ئەو کەسانەی کە لەو شوێنانە ئیشەکەن رادیشنی تایە ئیتر ئەگەر شوێنی پزیشکی بێ یان هەر شوێنێکی تر بێ ئەگەر رادیشنی تیابێ ئەبێ ئاگادار بن بۆ ئەوەی خۆیان بپارێزن لە ئاینایزن رادیشنەکان، چونکە ئاینایزن رادیشنەکان نە بە دۆزی کەم نە بە دۆزی زۆر نابێ ئینسان بەرکەوتە بێ بۆی. لەبەرەوە هەموو کەسێک هەموو ئەو کەسانی کە لە شوێنی پزیشکیە ئیشەکەن ئیتر شوێنی تەشخیص بێ دەستنیشانکردن مەسەڵەن ئیمەیجینگ بێ یان شوێنی تێراپی بێ ئەبێ ئاگادار بن بۆی خۆیان بپارێزن. ئەویش بە تەطبیقکردنی چی تەمان لەو ئێکسرە ما بڵێن ئەو تیشکانەی کە زیاتر بەکارهێنن ئێکسڕێ و گاماڕێ و رادیۆکتیڤ مەتریاڵەکانن کە دوایی نەسەری مەبەستمان لە چییە؟ بە پرنسپڵی چی تەطبیقکردنی پرنسپڵی تایم، دیستانس ئەند شیلدینگ. تایم یعنی چی؟ یعنی ئەگەر تۆ با بڵێن هەتا کەمتر لەو شوێنە بمێنیتەوە تیشکەکەی تایە باشترە. هەتا دیستانس یعنی هەتا مەسافەکە دوور بێ لەسەر چاوەی تیشکەکە باشترە. شیلدین دایمەن بۆ هەموو تیشکێک شیلدین هەیە ئینسان بەکاری بێنێ کەمتر بەریەکەوێ. ئەم قانونە جەماعەتی هەندێک لە ئۆرگەنایزیشنەکان منەظەمەکان دایانناوە ئەز لۆ ئەز ریزۆنەبڵی ئەچیڤەبڵ ئەلارە. ئەم قانونە زۆر گرنگە لە زۆربەی شوێنەکان کە تیشکی تایە ئاگادار بین بۆ ئەوی خۆمان بپارێزین. کاتە ئەمە مەفهومی this is the concept of radiation biology and safety. We go to the first slide, which is atomic structure. Before we go to the detail about the ionizing radiation and their effects, we should talk about atomic structure. The atom nuclei, we know that the atom consists of nucleus and electrons around the nucleus. And usually electrons determine the chemical properties of atom. Nuclide is a concept which refers to the composition of the nucleus, which we mean by the protons and neutrons. Nucleons
is the concept of the protons and neutrons, which means that when we say protons is a nucleus and neutron is a nucleons, okay? So we have some symbol A, Z, and N. A, usually when we deal with the structure of atom, we should know this symbol. A is atomic mass, atomic number, which is equal to the number of proton plus neutrons. And Z is the mass atomic number, which is equal to number of the proton. Proton is located inside the nucleus and has a positive electrical charge in the nucleus. Its charge is equal, the value of its charge is equal to the value of the electron charge, and race mass is equal to 1.672 product to 10 power minus 27 kilogram. Neutron, if we know the mass number and we have number of proton, we can easily calculate number of neutron, which is equal to the mass number minus Z, which is the number of proton. Usually neutron has no electrical charge, and race mass energy or race mass is equal to the proton mass. The number of neutron in a nucleus is close to the number of proton. In which type of element? In stable elements, because we have two types of atom, or we have two types of element, unstable and stable. Then when the number of proton is equal to number of the neutron inside the nucleus, we say that this element or this atom is stable. When there is a difference in the number of proton related to the neutron, this nucleus or this atom or this element is unstable. Usually unstable elements emit radiation, especially ionizing radiation. بيجو يتنسر موضوعي radiation بيوست معنا كشتيك بزانين لسر بيك هاتي أتوم چوكا لحقتها قرسيل كين لشي إنسان بيقاتيكي زور معقدة، بيقاتيكي كيميائي معقدة، مثلا قوردي كينوا بتشوكترين بجلة لشي إنساني شاكا سيلا سيلا قوردي كينوا جينا چي جينا أتوم لشي بيقاتوا لنواتو لقل إلكترون بدوريا. عادة بنيوكلايد، مثلا نيوكلايد مبس مال لتشيا هندي زارا وهي بكاري هنريد نيوكلايد مبس مال لجماري بروتون ونيوترون كانا، بلان نيوكلون مثلا كوتري بروتون علي نيوكلون، يعني علي نيوترون نيوكلون، أما نهر زارا وهي بكاري هنريد جماري بروتون ونيوترون كان أجر كويان كينو بيوتري أتوميك ماس نمبر، جماري بروتون بيوتري زيت أتوميك نمبر. عادة بروتون شارجة كي بوزيتيف شارجة زايدا يكا، وشارجة كيش يكاتا تشارجي إلكترون كاتا 1.6 في دوس ناقص نوزة كولوم، ورس ماسا كيش يكاتا 1.6 حودو في دوس ناقص بسحول كيلوغرام. أمانا وابزامشتي أساسين وأجزانا بو إيوا هنية غريب نيم. أقد ما نجمار أي مان هبه وزيتش مان هبه ما نجماري نيوترون حساب كي أتوميك ماس نمبر ماينس نم زيت أتوميك نمبر أكاتا شي نمبر أوف نيوترون charge نية بلام ماسي هي ماسكي نزيك لماسي بروتونوا، و number of neutron in nucleus close to the number of proton. وقوت مان لستيبل element كان جماري بروتون ونيوترون يكسانا بلام لأنستيبل كان جوازة. أما شكلكي بسيطي. This is the simple structure of the atom. This is the nucleus which is contain proton and neutron, and these are electrons around the nucleus. There are some isotopes, there are some concepts are used for definition of some types of atom, like isotope, which means that the number of proton different from the neutrons, like carbon, which is, we have two types of isotope of carbon. This is one isotope and this is one isotope. Both, like carbon, they have the same number of proton and different neutron. We see that this carbon has 6 proton and this is 6 proton. But atomic mass number here is 12 and here is 14. This means that the number of neutron here is equal to 6 and here is
equal to 7. So isotope for some element, which are these elements, have the same number of proton but different neutron. Here 6. This is number of proton, and this is number of what? Of proton, and this is mass number. In the previous slide, we said that if we have A and Z, we can calculate number of neutron. So 12 minus 6 is equal to 6. 14 minus 6 is equal to 7. No, 8. Well, so here the number of neutron is 8. Here the number of neutron is 6. This type of element of this type of atom is called isotope. We have another type of atom or element called isobar. Here, this type of element have the same number of nucleons but different nuclide. We see that this is carbon, and this is nitrogen. They have the same atomic mass number, mean that the same nucleons. And this is what? 6 number of proton, and this is number of proton also. So this type of element is called isobar because they have the same number of nucleons but different nuclide. Nuclide يعني this different element. We have another isomer, same nuclide, different energy state. Excited versus non-excited isomers release energy through gamma decay. Sometimes we represent some element like this: technetium 1990M and technetium 1919. This M is said that this element is in the excited state, but this is in the ground state. This type of the element is called isomer. Releasing when this return to the ground state to be this type, it emit energy emit energy, especially gamma ray or protons or neutrons. زاراوي چند زاراوي كمان هي ايزوتوب ايزوبار لقل ايزومر بابلين بو اتومكان جوازن ضروري ناوكانيان بزانين بونم نبتشي او تري بتشي اتوم يجابه تشي اليمنت اوتري ايزوتوب اگر نفسي بروتونيان هبه نفسي جماري بروتونيان هبه بلام نيوترونكانيان جواز بيجماركانيان مثلا اگر سيليم دو كربون بكين ام شاشة طبعا عادة انوسري مثلا اما يخواروا انوسري جماري بروتون اما زيتا اما جايه اما جيسل سلايدي بيشوا بس ما كرت ما نگر ام ايه اكاتا چی اكاتا جماري بروتونكان زايدا جماري نيوترونكان جالبرو اگر اتوانم بلم چی بلم اگر اما اي بي اما اگر زيد بي اي ناقصا زيد اكاتا ان كاتا ليريا بابلين انا كليرا اكاتا شش ليرا اكاتا هشت ونيا كواتا ام جورا اليمنتانا ام جورا اتومانا بيان او تري ايزوتوب لبر چی لبروي جماري بروتونكان يعني يكسانن بلام جماري نيوترونكان يعني جوازن. Isobar چیه؟ same number of nucleons but different nuclide. ام دوانا اما كربون اما نيتروجين اما بيوترين نيوكلايدي كربون اما بيوترين نيوكلايدي نيتروجين. باشا بلام نيوكلونكان يعني چیه؟ same number ام 14 و 14. بروتوني ام 6 اما 7. بوشيوية كواتا which have the same number but different nuclide. Isomer چیه؟ same nuclide اما تكنيشيوم وش تكنيشيوم بلام ام لحالتي ميتاستيبل ستيتا ام لحالتي جراوند ستيتا كاتك اما قريتوا بو بابلين نواتكي ناوككي اقريتوا بو امل يا اوتا بابلين غاما رياتوا لقلك غاما رياتوا جمالي بروتون ونيوترون ناغوري چكا غاما رياتوا فوتونا كاتك فوتون ادريتوا جمالي بروتون ونيوترون ناغورت باشا. Also,
this information in this slide is also principal. I think you have an idea about it. This is the charge of electron, which is negative electric, and rest mass of electron. You know, I think it's not new for you. The electron, Z electron, I remember you one information. The number of proton inside the nucleus is equal to the number of electrons. So when we say that the Z electrons, sometimes we say that the Z electrons, this means that the number of proton is equal to the number of electrons. These electrons are revolved about the nucleus in a special electronic shell, KLMN orbit. These are called the orbit around the nucleus. The electrons distributed on these orbits. According to the principle of atomic molecular, the number of electrons present in each shell is limited. So each shell around the nucleus contains a limit number of electrons. The innermost shell, called K, this means that this shell is near the nucleus. After that is L, after that M and N. So when we want to calculate the number of electrons in each shell, we use this formula, 2n power 2. When the number of shell is 1 power to 2, 1, and 1 protect to 2 is equal to 2. This means that the K shell within the first shell contains 2 electrons. After that, when the number of orbit or shell is 2, this means that 4 phi project to 2 is equal to 8. This means that the second shell is containing 8 electrons, etc. For example, hydrogen is the simplest atom consisting of 1 electron revolving about 1 proton on the K shell. The next, helium, contains 2 electrons in K shell, and lithium, the third atom, contains 3 electrons, 2 electrons in K shell and 1 electron in L shell. So when you have a lot of electrons around the nucleus, they divided on this shell depending on this formula for the dividing the number of electrons on shells. We know that the mass of electron is 1,840 times more than the mass of the nuclear particle. Nuclear particles mean that by proton and neutron. The actual mass of atom usually represented by this. Explained in terms of kilograms, the international unit of mass is very small and not of much practical use. Usually, we don't use kilogram. Usually, sometimes we use the atomic mass unit, which is equal to the relation between atomic mass unit and kilogram with this value. Okay. لم سلايديها طبعا شحنية إلكترون زان بارقية إلكترون زان تشنا ماسكي أمانية أما إلكترونانا جماري إلكترون كان أكاد جماري بروتون كان لنا ونواتا لبروزو جارو 3 زيد إلكترون this means that the number of proton is equal to the number of electron أما إلكترونانا الشيل لهندي شيلا دعبش بون لدوري نواتا شيلا كان ناويان هاتوي كي ال ام انا جماري إلكترون كان شون دعبش كراوة لمانا ببي ام هاوکێشەیە 2n دووجا مەسەن ئەگەر ژمارەی ئۆربیتەکەیان شێڵەکە یەک بوو یەک دووجا کاتە یەک فی دوو ئەکاتە دوو کاتە شێڵی کەی 2 ئەلکترۆن ئەگرێ بەڵام L مەسەن شێڵی دوو هەمە ئەڵێن 2 توان 2 کاتە 4 4 کەڕە 2 کاتە 8 کاتە شێڵی L چەند ئەلکترۆن ئەگرێ 8 ئەمە چەند ئەگرێ 3 هەمە 3 3 9 9 2 8 کاتە ئەمە 8 ئەگرێ و هاکەرە هایدرۆجین بەسیترینە کە یەک ئەلکترۆنی تایە یەک پروتون یک پروتون لناو نواتا یک الکترون بدوريا هيليوم 2 الكتروني هي
دوانی هەردووشی لە کەیشێڵایە چکە کەیشێڵ مەگزیمەم دوانەگرێ لیتیۆم سیانی هەیە دوانی لەکەیە و یەکێکیش لە ئێڵایە عادەتەن با بڵێن هەموو جارێ ئەڵێن ئەلکترۆن زۆر سووکە مقارنەتەن لەگەڵ نیوترۆن پرۆتۆنە 1840 جار لە چی لە پرۆتۆن یان نیوترۆن سووکترە. Usually we express the mass of the atom in this symbol. هەندێک جار کیلۆگرام بەکارێنێ بۆ ڕپرزێنتی یونیتی ماس بەڵام هەندێک جار ماسێکی ترمان هەیە پێوترێ ئەتۆمیک ماس یونیت یەک ئەتۆمیک ماس یونیت ڕیلێشنەکەی لەگەڵ کیلۆگرامە بەم شێوەیە. ئەمە هەر هایدرۆجینمان هەیە لەگەڵ هیلیۆم و لیتیۆم وەکو باسم کرد ئەمە بەسیترین. This is the representation of the electron around hydrogen and helium and lithium. Usually hydrogen contain one proton and one electron. The one electron in the K shell. This is the K shell. And helium contain 2 proton, 2 neutron and 2 electron. 2 electron in K shell. The maximum electron in K shell is 2. After the lithium we have 3 electron and 3 proton. 2 electron in the K shell and 1 electron in the L shell. Now we come to the radiation. Radiation is energy that moves through space or matter at a very high speed. This energy can be in the form of particles such as alpha, beta, which are emitted from the radioactive materials, or waves such as light, heat, radio waves, X-ray and gamma rays. Radiation is energy which is moved from place to another. This energy is move in a high speed. However, their speed is changed when they incident on different types of matter. This energy which is moved from place to another can be in the form of particle. Usually we call alpha, beta are particles, or they or from radioactive material. Radioactive material are these materials which are emitted ionizing radiation, like electrons, proton, neutron, etc. Maybe this energy moves as a wave, such as light, heat, radio waves, X-ray, and gamma ray. Gamma ray and X-ray are ionizing radiation, but radio waves, heat, and light are not ionizing radiation, but they are what? They are non-ionizing radiation. After that, we will talk about these types also. So, types of radiation. Radiation classifies into main categories: non-ionizing and ionizing, depending on its ability to ionize matter. The ionizing potential atom minimum energy. This means that which is meaning by ionizing radiation, the minimum energy required to ionize an atom, ranges from few electron volt to alkali elements. Alkali elements like calcium, potassium, or sodium. 24.5 electron volt for helium, noble gas. Non-ionizing radiation cannot ionizing matter. So we have two types of radiation. Now we know that the radiation is energy, moves from place to another by particle or waves. Okay, we have two types of, in general, we have two types of radiation: ionizing and non-ionizing radiation. Non-ionizing radiation are those which cannot ionize the atom. They also cannot ionize matter or cannot ionize atom because its energy per quantum is below the ionizing potential. This means that their energy are not enough for ionizing atom or for ejected electron from the atom, because the process of ionization means that eject electron from the atom. So the energy which is held by non-ionizing radiation is not enough to eject or remove the electron from the atom. Like ultraviolet radiation, visible, infrared, microwave, radio wave
are examples of non-ionizing radiation. All of these non-ionizing radiation are located in electromagnetic spectrum. But ionizing radiation have enough energy to eject or remove electron from the atom, so called ionizing radiation can ionize matter either directly or indirectly. After that we will talk about the directly and indirectly. Because its quantum energy exceeds the ionization potential of atom. This means that their energy is enough to ionize the atom. Ionization the atom mean that their energy enough for ejected or remove electron from the atom, like X-ray, gamma ray, neutron, electron, proton, heavier particle, example of ionizing radiation. So usually ionizing radiation is more dangerous than non-ionizing radiation because ionizing radiation have more energy compared with the non-ionizing radiation. Okay, radiation بريتي الوزا كلا شونك أو شونك كتير أجوزريتوا تنجورك من هي الراديشن مثلا طبعا إنرجيا تنول بعمل كألين راديشن تيشك بريتي الوزا أجوزريتوا ولا شونك أو شونك كتير أما كي أجوزريتوا تنول كي بتشوج أجوزريتوا أو تنول كبتشو كانا بيان أو تري بارتيكل يا وتا الفايا بيتايا يان مادة أو بارتيكلانن ك راديو أكتيف ماتريال كان أي نومات راديو ماتريال كان بشي أو تري بوانن ك تيش كذا همو مادة ناتواني تيشك باتوا تنها أو ماداني كتين كوت ماجماري بروتون ونيوترون كان ليك ونزيقنين unstable كانن أو أنا أتوانن بارتيكل بنوبانا وتري تيشك دركان يا زور جار أو إنرجي بواسطة ويفا جوزريتوا وكو لايت وهيتو راديو ويف وإكس راي وغاما راي هرچند إكس راي وغاما راي هنا صفاتي جواز للراديو ويف وهيتو لايت دواي باسيكين بلان بشكل عام راديشن يا أوتا بارتي بشاوي بارتيكل جوزريتوا بشوي ويفا جوزريتوا جوج ولا راديشن مان هي بشكل عام non-ionizing and ionizing radiation ionizing radiation ما بس مان چیه أو كمترين إنرجيا كمترين كبيويست بوي ionization روبدات ionization بريتيا لشي اللي يكرنوي إلكترون لأتوم أجر هر تشكيك بتوانت إلكترون ل إلكترون كان الدوري نواة يج إلكترون دوان سيان لبكاتو بيوتري بابلين ionization process كمترين إنرجي بوي إلكترون ليكيتوا أو بيوتري ionization potential مثلا atomic وبو atomic يترقوري بو الكالي element كان few electron volt needed but for helium and which is noble gas the minimum energy for ejected electron from the helium is 24.5 electron volt so the minimum energy required for the ejecting electron from the atom is different from element to other from atom to another atom non-ionizing radiation و ionizing radiation كتواني بيان كرني أتومكان يعني يعني ناتوان إلكترون ليكروا وكو كيه وكو تشكي سروبنا وشوي visible infrared microwave radio wave أمانا non-ionizing radiation بوشي تكا إنرجيان كما تواناي ليكرنوي أتوميان نية أمانا باش يكن ل electromagnetic spectrum شبنجي electromagnetic كدواي باس يكن ionizing radiation كان أو radiationان كدايركتلي بشوي راستوخو يعني راستوخو أتوانن بابلين إنرجي كان بيجوزنوا أمانة تواناي بيان كرنية مكان يعني هي وكو إكس راي وغاما راي ونيوترون وإلكترون وبروتون هيفي بارتيكل كان طبعا ionizing radiation كان زور خطر ترن لنا ionizing radiation كان والله موضوع يمت شيء موضوع يمن ionizing radiation كويسة تعريفي radiation biology ممكن بتيلا study of ionizing radiation and their effects on human cells or human tissue okay بس توزي باسين ionization كين أما طبعا electromagnetic spectrum أجر سيريكي this is the spectrum of electromagnetic it started with radio wave microwave infrared visible ultraviolet x-ray and gamma ray contain from radio wave till ultraviolet is called non-ionizing radiation X-ray and gamma ray are what are ionizing radiation their energy from radio wave is has the smaller energy when we go from radio wave to the gamma ray the energy is increases and the wavelength is
decreases. We will go to the electromagnetic radiation. What are the radiation which is located on the electromagnetic spectrum, or we call it electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation is energy that travels in waves at the speed of light. This means that the speed of light in space, not in the matter. So all of the radiation located on the electromagnetic spectrum moves in speed of light in space. But when they incident on the matter, their speed is vary. These type of spectrum include waves such as radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, gamma ray. As I said, that the electromagnetic spectrum contain non-ionizing radiation and ionizing radiation. In the spectrum of electromagnetic X-ray and gamma ray are ionizing radiation, but the remain radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet are called non-ionizing radiation. Why? Because their energy is not enough for ionizing the atom, but X-ray and gamma ray have enough energy for ionizing the atom. All the electromagnetic radiation travel in vacuum with the speed of light and travel in the straight line. These waves are essentially characterized by their energy with when we want to calculate the energy of the photon on the electromagnetic radiation, or when we want to calculate the energy of the photon of radio wave or microwave, we usually use this equation, which is called Planck equations. E is equal to h nu, mu is equal to c over lambda. H is Planck constant, c is the speed of light, lambda is the wavelength of the wave. So the radiation, like radio waves, microwaves, different from each other in wavelength, so their energy is different. The energy associated with the wave is progressively increases from radio wave with the least energy to X-ray and gamma ray. So on the electromagnetic spectrum, radio waves have less energy, and when we go from radio wave to the X-ray, gamma ray and X-ray have the highest energy. So X-ray and gamma ray photon can eject electron from its orbit, so called ionizing radiation. This is the spectrum. This is radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray and gamma ray. When we go from the radio wave to gamma ray, the wavelength decreases, frequency increases, and energy increases. This is called electromagnetic spectrum, which is contain non-ionizing radiation and two types of ionizing radiation, which are X-ray and gamma ray. This table is to represent the wavelength in angstrom, centimeters, and frequency with energy of different types of the radiation on electromagnetic spectrum. So the radio wave have less energy. When we go from radio wave to microwave, the energy increases. The maximum is gamma ray. Types. Now we concentrate on ionizing radiation, because our subject is ionizing radiation, it's not non-ionizing radiation. So we will talk in details about the ionizing radiation. Ionizing radiation, we said that they have enough energy to eject the electron from the atom. Ionizing radiation may be divided. Also, we have types of ionizing radiation. They divided into directly and indirectly ionizing for the understanding of biological effect. In order to know the biological effect, which is our subject, or biological effect of ionizing radiation, we should divide this ionizing radiation into direct and indirectly. What is meaning by the directly and indirectly ionizing radiation? Both directly and indirectly ionizing radiation can transfer. Both two types
both the two types of ionizing radiation, which is direct and indirect, can transverse the energy to human tissue, thereby enabling the use of ionizers in medicine for both imaging and therapeutic. Usually, ionizing radiation are broadly used in medicine, especially for imaging and therapeutic procedure. So, these two types of ionizing radiation, both of them are used in imaging and therapeutic, have a critical role in medicine, especially imaging and therapeutic, especially X-ray, gamma ray, electron, and etc. Direct ionizing radiation consists of charged particle. When we say that the directly ionizing radiation means that the charged particle include those particles which has charge and mass. We called so these types of particles which has mass and charge called directly ionizing radiation. The particle which is called neutral, like photon has not charge and mass, so called indirectly ionizing radiation. Neutron also has mass but not charge, so it's called also indirectly ionizing radiation. So when we divided ionizing radiation in two types, directly mean that those particles which has all of these particles which has charge and mass, like what? Electrons, protons, alpha particle, and heavy ions. All of these particles have these two characteristics, mass and charge. It deposited energy in the medium through direct Coulomb interaction between the charged particle and orbital electron of atom in the observer. Why is called direct? Because when the charged particle come to interact with the atom, with the electron around the nucleus, charged particle has charge, and when interact with the electron around the nucleus, electron has also the charge. Charge with the charge is called Coulomb interaction. So when the charge are the same, they repulse each other. When the charge are different, they attract each other. So it's called direct. This means that charge with charge interact. But in indirectly ionizing radiation, when we talk about the photon and neutron, photon has no charge. They doesn't have charge and mass. Also, neutron has mass but not charge. So when they interact with the atom, first they produce the first step. They produce charged particle. After that, the charged particle interact with the other atoms in the materials, so it's called indirectly. So indirectly ion consists of uncharged and charged particles, which include photons and neutrons. It deposited energy in absorbed electron in two steps. Indirectly ionizing radiation, which includes photons and neutrons, deposited energy to the absorber by two steps. Like I said, in the first step, the indirect ionizing radiation, or we call the neutral particle, release or produce charged particle in the absorber in the first step. In the second step, the charged particle which is produced in the first step deposited at least part of its kinetic energy in the absorber through Coulomb interaction with the absorber. Because in the first step, charged particle produced. In the second step, this charged particle interacts with another atom or another electron in the atom which has charged particle. So it's called it will be through the Coulomb interaction, because charge with the charge with the orbital electron or the absorber in the manner discussed above for the directly ionizing charged particle. So این سر ionizing radiation بابلين هيلمان هي
ionizing radiation صلبي موضوع كمان كويس تعريفك ما كرد بابلين تعريفك radiation biology ما كرت ما بريتية للدراسة ionizing radiation and their effect دبرو حق ما بسر شيء ونية بس نان ionizing ونية نان ionizingيش بابلين فيكتي خوي هي بلا موضوعي إما زيادة ionizing بو أوي biological effectي ionizing radiation أنا بزانين يعني كين بدوبة شو direct وانين directly بس ما عندك شيء هردو جوركي ionizing radiation كدايركت وان دايركت لشيء للطب لبزيشكيا بكاري هني بو رسمو بو تشخيص كردن دزجين شان كردن نخوشي يا وين قرتن لقل علاج directly ionizing radiation بكي اوتري بو بارتيكلانا اوتري كتشارج وماسيان هي وكو الكترون وبروتون والفا بارتيكل هي في اي مكان امانه كيان تشارج بارتيكل الكترون ببروتون بالفا بارتيكل كانتراكت كن لقل اتوميكا لقل الكترون كان ايكن يا لقل نواتا ايكن تشارج لقل تشارج ايكا بو بيوتري دايركت كولوم شكي ما زين تشارج لقل تشارجا يا زايد زايد يا ناقص ناقص يا زايد وناقص ونيا هم يعني بيوتري كولوم انتراكشن شكون نتيجي او هيزك دروس بين بيننا بيوتري كولوم فورس انتراكشن او بيوتري دايركت يعني راستوخو بلام ان دايركت ionizing radiation كي دريتوا اوانن كتشارج وماسيان يوكو فوتون لقل نيوترون كماسي هي وتشارجينيا كاتين دايركت ionizing radiation كان فوتون ونيوترونا امان براستوخو كاريگريان نیه بدو ستيب انرژی که خوان این بمادکه لستيب یکما کاتک فوتونک ید الکترونیک بولیا کاتوا الکترونیک بود دروست کرد او الکترون هات دروا لقل اتومی کیترا الکترونی اتومی کیترا مابلين انتراكشن کا او كاتا ابي بكولوم انتراكشن بو يبي بدو ستيب ستيب يكم كفوتونكيت الكترون بوليا كاتا او الكتروني كلي كردوتو لقل اتوميك الكتروني اتوميك ترا انتراكشن كا او كاتا بيباتشي باو كاتا بيني ودوانه براستو خو لبرو اميان بدو ستيب بابلين انتراكشن كات the عملي which is I think I explained the ionization process which is the process of removing one or more electrons from the atom by incident radiation, leaving behind electrically charged particle, an electron, and positively charged ion, which may subsequently produce significant biological field in the radiated material. Ionization process is the removing or ejecting electrons, one or more electrons from the atom. So, as the result, one electron is produced and the atom will be and produce positively charged ion. This ionization can significant effect produce biological effect in the radiating material. We have another process called excitation. Excitation when the ionizing radiation cannot eject electron from the atom may be excite or rise the electron from one state to another is called excitation. So this is ionization when an electron is calm and eject an electron from the orbit. This is the electron from the orbit and this is the original electron. This is called ionization. The energy of this electron is enough to remove this electron and remain the original electron also. But the excitation when the electron is calm, its energy is not enough to remove the electron, but can rise the electron from this state to this state. This is called excitation. So, if the energy transferred by ionizing radiation on the atom is insufficient to eject orbital, the electron may be raised from lower to higher orbital, and the atom is said to be excited or excitation process. The ionized or excited atom or molecule may either fragments producing free radicals or return to the parent state. When the ionization or excitation produced, different types of fragment produced free radicals may be affect this area or may be return to the same atom in order to fill the orbit or the orbital around the nucleus. غمضم ionization شرح كن بريتيلا ليكرنوي إلكترونية غازاتر لأتوميك نتيجة
ئەیۆنێک و لەگەڵ ئەلکترۆنێک یان ئەلکترۆنی گەزیاتری لێ بکردو ئەلکترۆن دروستە بێ و لەگەڵ ئەتۆمەکە ئەبێ بە ئایۆن هەر کامی ئەمانە لە شوێنێکە ئایۆن زۆر بێ باش نییە خراپە بایۆلۆجیکەل فێک لەو شوێنەیە زیاد دەکات لەبەرەوەی ئاینایزیشن خراپە ئەگەرە ناو لەشی مرۆڤ دروست بێت چاک عادەتەن خاستن ئەگەر بە واستەی ڕادیشنەوە بێ پرۆسێسێکی تر هەیە پێوتری ئەکسایتیشن ئەگەر ئەو ئینێرژی کە بە ئاینایزن ڕادیشنەکە هات با بڵێن نەیتوانی ئەوەنە نەبوو بەشی ئەوەی نەکرد ئەلکترۆنەکە لێ بکاتەوە ئەوە لەوانەیە ئەلکترۆنەکە بەرز بکاتەوە لە ستیتێکەوە بۆ ستیتێکی تریا لە ئۆربیتاڵێکەوە بۆ عفو لە ئۆربیتێکەوە بۆ ئۆربیتێکی تر لە شێڵێکەوە بۆ شێڵێکتر پێوتری ئەکسایتیشن ئەکسایتیشن بێ ئاینایزیشن بێ هەندێک جار هەندێ فریگمنت هەندێ با بڵێن هەندێ فریگمنت دروست دەبێت کە زەرەری هەیە بۆ ئەو شوێنەی کە تایەتی یان زۆر جار ئەگەڕێنەوە با بڵێن ئەگەڕێنەوە ئەتۆمە ئەسلێکە و ئەتۆمەکە وەکو خۆی لێەکەنەوە. Physics of the X-ray production. First, we are talking about the X-ray. After that, gamma ray, because both of them are electromagnetic radiation. In our subject, we concentrate on ionizing radiation. So, on electromagnetic spectrum, only X-ray and gamma ray are ionizing radiation. So we are talking only about the X-ray and gamma ray because both of them are ionizing radiation. After that, we will go to the particulate of the radiation. Physics of X-ray production. Usually we have two different mechanisms for producing X-ray. One of them is called Bremsstrahlung and other characteristic X-ray. Bremsstrahlung, when electron can undergo an inelastic interaction with the atomic nucleus in which the path of the electron is deflected by the positively charged electron with a loss of kinetic energy. Which is meant by Bremsstrahlung. First type of X-ray is called Bremsstrahlung. Bremsstrahlung is produced when the high-speed electron interact with the field around the nucleus. As a result of this interaction, these high-speed electrons lose their energy in the form of photons. These photons are called Bremsstrahlung of X-ray. All of the X-ray produced in the X-ray tubes used in imaging in hospitals are produced in this process. This type of the X-ray. So, Bremsstrahlung X-ray are produced when high-speed electron decelerate. After deceleration, they lose their energy as a photon called Bremsstrahlung of X-ray. This energy instantaneously emitted as ionizing electromagnetic radiation. This means that their energy range in the X-ray spectrum. The energy of X-ray is equal to energy lost by the electron is required by because the energy of the X-ray which is produced is equal to energy of the electron which is lost their energy. The radiation emission combining electron deceleration is called Bremsstrahlung or breaking radiation. Sometimes it's called breaking radiation. دو جور طبعا اما لموضوع كمان زيادة تأكيد كاين وسر باسي اكس راي وغاما راي اكين چونکە لە ئەلکترۆماگنێتیک سپێکترەمە ئەکسرەی و گاماڕێی بەس هین بوون بەس ئاینایزن ڕادیشن بوو حەقمان بۆ سەر ئەوانی ترەوە نیە لەبەرەوە تەرکیز لەسەر ئەکسرەی و گاماڕێی ئەەکەین و دوایە چینە سەر پارتیکڵەکانیش دوو جۆر میکانزم هەیە دوایان بابنامانایەکی تر دوو جۆر لە ئەکسرەیمان هەیە یەکیان پێوترە برمشتاڵنگ ئەویتران پێوترە کارکتریستیک برمشتاڵنگ چۆن دروستە بێ هەموو ئەو جیهازانێک کە ئەکسرەی تیا دروستە بێ و لە خستەخانەکانە بەکارهێنێ بەم طریقەیە دروستە بێ لەناو جیهازەکەیە ئەلکترۆنی سەریع هان ئەدرێن خوان ئەکێشن بە لە کاتۆدەویان خوان ئەکێشن بە ئەنۆدا نەتیجی یان بە معنایەکی تر ئینتراکشنی با بڵێن های سپید ئەلکترۆن لەگەڵ ئەلکتریک فیلدی دەورینەواتە
خوانێکێشن بە ئەلکتریفیڵی دەونینەواتە چیەکەن ئینێرجیەکان ونەکەن ئەو ئینێرجیان چۆن ونەکەن ئینێرجی تاقەیە وزەیە ئەبێ بە شێوەی چی بە شێوەی فۆتۆن ئەو فۆتۆنە کێ بێ ئێکسڕەیە ئینێرجیەکەی لە ڕێنجی ئێکسرایە بۆیە پێوترە برمشتانەوە ئێکسڕای زۆرجار پێوتێت دی ئەکسەلەرێشن یعنی خاوکردنەوەی ئەلکترۆنەکان کە ئیشتێ خاوەکەیتەوە ئینێرجیەکەی لێ ئەسەنی چونکە ئەگەر هەر پارتیکڵێک ئینێرجی زۆر پێبوو یعنی خێرایە بەڵام ئەگەر هێواشت کردەوە یعنی تۆ وردەوردە ئینێرجەکەی لێ سەنیتەوە لەبەرەوە لەو جیهازانە ئەلکترۆنی سەرێ خوانەکێشن بە مادەیەکە یا خوانەکێشن بە نەواتی بە دەوری بە ئەلکتریفیڵدی دەورەنەوەتە ئینێرجەکان لێ سەنێتەوە بە شێوی چی بە شێوی فۆتۆن ئەو ئینێرجیکە ون دەکرێت بە شێوی فۆتۆن پێوترێت چی برمشتالن یان برێکی رادیشن گەرسێری ئەمەکەی this is the high speed of electron when it's come through the around the nucleus, the electric field around the nucleus, they lose their energy in the form of photon. Usually we draw the photon as a waves, but the particle as a line. Okay, so when the electron, high-speed electron, is interact with the electric field around the electron around the nucleus, they lose their energy as a photon, which is called Bremsstrahlung, breaking radiation, or sometimes continuous because we have different energy, it's not discrete energy. In all X-ray tubes used for different purposes, X-ray produced by the above mechanism. As I said, yeah, all of X-ray tubes which is produced for different purposes in the hospitals produced in this mechanism. This is the tube principle of the how the Bremsstrahlung produced. The electron, this is the cathode, and this is the anode. When the electrons are accelerated through the anode, these high-speed electrons, when they contact or bombard the anode, they lose their energy. They lose their energy, or they slow, or the acceleration. They lose their energy as a photon. This photon. Their energy is the range of the X-ray called Bremsstrahlung. So, unevacuated the tube. This is evacuated tube. Should be evacuated. It's not contain anything, not air, not any types of element. Any gas inside the tube reduce the efficiency, so it's evacuated. Wire element from this is the cathode. This is composed and high melting target anode. This is high. It should be resistant or have a high melting point. And high voltage, how they accelerate the electron? By voltage. High voltage applied between the anode and the cathode in order to accelerate the electron. The acceleration of high-speed electron in an X-ray tube produced Bremsstrahlung X-ray used in diagnostic imaging. هەموو ئەو تیوبانەی کە لە خەستخانەکانە هەموو ئەو ئەکسرایانی کە لە خەستخانەکانە بەکارهێنێ بۆ ئیمەیجینگ پرنسپڵی ئیشکردنەکەی بەم شێوەیە ئەنۆدمان هەیە کاسۆدمان هەیە ئەم تیوبە ڤاکیومە یعنی هیچ هەوای تیان نیە چونکە نابێ هەوای تیا بێ چونکە هەوای تیا بێ تەسیری هەیە بۆ خێرای ئەلکترۆنەکان لێرە بە خێرای ئەلکترۆن لە کاثۆدەوە خوانەکێشن بە ئەنۆدا ئەنۆد ئەبێ دەرەجەی حرارەتی توانەوەی زۆر بەرز بێ کاتێک کە دیکسلریشن یعنی خاوکردنەوەی ئەلکترۆنەکان کاتێمانە بە سەریعی خۆیانەکێشن بمە ئەو ئینێرجی پیانە بە شێوی فۆتۆن ونیەکەن ئەو فۆتۆنە ئینێرجیەکە لە ڕێنجی ئەکسرەیە پێوترێ برمشتاڵنگ بۆچی پێوترێ برمشتاڵنگ continuous X-ray یان breaking radiation breaking یعنی وەکو بڵێ ئەمە تێک بشکێنی بیوەستێنی ئەم ئەلکترۆنی کەیەن مەسەن لەوانەیە هەزارەها ئەلکترۆن بێت لەبەرەوە هەزارەها فۆتۆنە بۆ دروستە بێ ئەم ئینێرجیانی کە بەمانە بەم فۆتۆنانەوە هەیە هەموو وەکو یەک نییە depending on the energy of the instant electron ئەم ئەلکترۆنانی کەیەن هەمویان نفسی ئینێرجیان پێ these electrons are not they don't contain the same energy so these photons are not the same of energy so these photons which is produced after the acceleration of electron is contain different type of energy so it's called spectrum
So Bremsstrahlung X-ray has spectrum of energy, not discrete energy, because one of the difference between the Bremsstrahlung and a characteristic X-ray is energy. Bremsstrahlung has spectrum energy, but characteristic X-ray has discrete energy. Characteristic energy. The second type of the X-ray mechanisms for producing X-ray is called characteristic X-ray. How it's produced. When a vacancy is opened within an inner shell because of ionization or excitation process, an outer shell electron will make a transition to fill the vacancy, usually within a nanosecond or solid material. The energy liberated in this transition may be released in the form of characteristic photon of energy equal to the difference between the binding energy of the initial and final vacancies. Since different elements have different binding energy for their electron share, the energy of the photon released in this process will characteristic of the atom. So, when the electron is raised by any particle, raised from one shell to another shell to upper shell, the electron, another electron, is go back, return to fill the place of the raised electron. In this case, an energy is emitted which is equal to the energy between the two shells. This is called characteristic X-ray. And all of the atoms, all of the elements have not the same binding energy. So this characteristic X-ray is used for characteristic of the atom. Rather than emitted a characteristic photon, the transition energy may also be transferred to the orbital electron that is then emitted when kinetic result equal to the transition energy. Sometimes characteristic X-ray is not emitted. Instead of the characteristic X-ray, another type of electron is emitted called Auger electron or Auger electron. كاركترستيك انرژی جۆری دووهەمی ئەکسڕەیە کە دروست دەبێت. چۆن دروست دەبێت؟ کاتێک کە ئەلکترۆنێک کاتێک کە هەر پارتیکلێک ئەلکترۆنێکت بۆ بەرزەکاتەوە خاتە مستەوا بەرزەکان، نەتیجەی ئەوە شوێنەکەی چۆڵە بێ. ئەلکترۆنێک گەڕێتەوە شوێنە چۆڵەکە، نەتیجەی گەڕانەوە ئەلکترۆن لە ئەپەر ستەیت شێڵەکانەوە بۆ ئەوانەی خوارەوە فۆتۆنێک دەرەچێت، ئەو فۆتۆنە پێوترێ فۆتۆنی ئەکسڕەی. لەبەرەوەی هەموو ئلیمنتەکان نفسی بایندینگ ئینەرژیان نییە، ئەو کارکتریستی ئەکسڕێنە زیاتر بۆ ناسینەوەی ئەتۆمەکان بەکارێت. هەندێک جار ئەو ئەکسڕێ دەرناچێت، شتێکی تر دەرەچێت پێوتری ئۆژێر ئەلکترۆن. ئێستا پێتان لەم چییە؟ This is represent or show the characteristic X-ray how it's produced. Where an electron is ejected, this electron in the K shell, its place it will be it produce a vacancy, and this electron is returned in order to fill the place of the ejected electron. When this is returned, the energy between the difference energy between two states is released as a photon. This photon is called characteristic X-ray. Sometimes this X-ray is not ejected or not produced, but this X-ray is incident on another electron in the same atom, ejected this electron in the outer orbit. This is called Auger electron. So sometimes this is occur, sometimes Auger electron. Both of them are occur when the X-ray or where the interaction is take place inside the body. This is the spectrum. This is the spectrum. As I said, that the difference between characteristic X-ray and Bremsstrahlung is characteristic X-ray has discrete energy, but Bremsstrahlung has spectrum energy, because when Bremsstrahlung is produced, it's not one photon, but different types of energy of
a lot of number of photon. All of them they don't have the same energy. So this part is a spectrum of electron Bremsstrahlung, and these peaks are the characteristic of the X-ray. ئەم ڕسمە چیمان پێڵێ کارکتریستیک ئەکسڕەی چۆن دروستە بێ کاتێک کە ئەلکترۆنێک لە کەیشێڵ لێکرێتەوە یان هەر شێڵێک بێ بە واسطەی ئەلکترۆنێکەوە شوێنەکەی بەتاڵە بێ ئەلکترۆنێک لەوانەی سەرەوەیەتە خوارەوە بۆی شوێنەکەی پڕکاتەوە نەتیجەی هاتنە خوارەوەی ئەمە فەرقی ئینەرژی نێوان ئەم دوو ستەیتە بە شێوەی ئینەرژی ئەکسڕەی دەرەچێت پێوترێت کارکتریستیک ئەکسڕەی هەندێک جار ئەم ئەکسڕەیە دەرناچێت لە نەفسی ئەتۆمە مەسەلەن ئەمە ئەلکترۆنە لێکراوەتەوە ئەمە ئەلکترۆنە دابەزێت نتیجەی difference between these two states characteristic X-ray دەرەچێت بەزەم characteristic X-ray نایەتە دەرەوە چیەکە interact with the outer electron ئەلکترۆنێکە بۆ دەرەکە و ئەلکترۆن پێوترێت چی ئۆژێر ئەلکترۆن ئۆگار ئەلکترۆن ئەمە سپێکترەمی هەردووکیانە وتمان یەکێ لە جیاوازەکانی characteristic X-ray لەگەڵ برمشتالنگ چیایە ئینەرژیەکەیەتی ئەم discrete ئینەرژی هەیە چونکە یەک فۆتۆنە بەڵام برمشتالنگ لەبەر یەک فۆتۆن نەبوو ژمارەیەک لە فۆتۆن بوو سپێکترەمێک لەبەر ئەم بەشە ئەگەڕێتەوە بۆ سپێکترەمەکە ئەمەشیان ئەگەڕێتەوە بۆ کارکتریستیەکە یعنی لەناو مادەیەکە بۆی هەیە هەردووکیان دروست بێت کارکتریستیک و لەگەڵ چی لە برمشتالنگ زۆربەی ئەو تیوانەی کە کارکتریستیک کە ئەکسڕەی تیا دروستەوێت بە تەریقەی برمشتالنگە. We come to this is all about the X-ray. Gamma ray is also electromagnetic radiation, has higher energy than X-ray, travel at the speed of light in vacuum, such as other types of electromagnetic spectrum. They are highly penetrating and have extremely long range. Gamma ray can easily penetrate human body and produce biological effect inside. All the ionizing radiation can produce biological effects inside the body. Gamma ray and X-ray, their penetration, they are penetrate radiation. This means that they can penetrate a long distance before they stop. Gamma ray emitted from nucleus, while unstable radionucleus. We said that the unstable which is meant by unstable radioactive nucleus. Radioactive nucleus include those nucleus which is the number of proton, the number of proton and neutron are different. This means that usually stable nucleus contain the same number of proton and neutron, but in radioactive nucleus their number are different. So unstable radioactive nucleus usually they are emission alpha or alpha particle have stable nucleus to excited state. The excited nucleus to release excess energy emit gamma and reach the ground state. When usually the gamma ray is emitted from the nucleus. We don't forget one of the difference between the gamma ray and X-ray is the source of production. Gamma ray emit from the nucleus, but the X-ray produced around the nucleus, outside the nucleus. This is too different between the gamma ray and X-ray. Gamma ray has higher energy than X-ray. Gamma ray emit from the nucleus. X-ray emit from the outside nucleus. So when the nucleus are in excited state, when it go back to the ground state, emit what? Gamma ray. Like potassium 14 and iodine 131, cobalt 16 and cesium 137. It's gamma ray is widely used in radiotherapy, and also positron emission tomography use gamma ray for detecting the image inside the body. So when we say that gamma radiation, how it's produced, like cobalt 16, when it go from the ground state, from the excited state to ground state, it produces gamma ray, and this is show the penetration of different types of ionizing radiation. X-ray and gamma ray can
penetrate more than beta and alpha particle. Neutron can penetrate more, depending on their energy also. Also, alpha particle like gamma and X-ray can move through the body, so their penetration is more than the beta particle and alpha particle. This figure only to show the penetration of different types of ionizing radiation. Which is meant by the particulate radiation? We said that we have two types of, depending on physical properties of the ionizing radiation, we can divide it into three types. Photons, which include X-ray and gamma ray, they don't have a charge and mass. Second type is particulate, which they have mass and charge. The third type is neutron, which has mass but no charge. So now we talk about the particulate radiation, which include those which has mass, charge and mass. The second type of ionizing radiation and particle which have mass and charge, including alpha particle, beta particle, proton, heavy, and most of them emit during decay of radioactive and stable nucleus. We talked about, I explained the stable nucleus. Alpha particle, which one of the type of particulate radiation, alpha particle, are produced during decay of large and stable nucleus. Usually alpha particle is the nucleus of the helium atom. Helium has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. When they lose 2 electrons, only the nucleus is remain. So alpha particle is called the nucleus of helium, which has 2 protons and 2 neutrons, and lose 2 electrons. They produce when the Z atomic number they produce from these unstable radioactive nucleus with their proton number is more than 82, such as uranium, radium, and plutonium. Like I said, consists of 2 protons and 2 neutrons. So alpha particle is the nucleus of helium atom. Helium atom lose 2 electrons because they have only it has only 2 electrons. When they lose these 2 electrons, only remain the nucleus. Alpha particles are monoenergic, approximately 4 to 9 megaelectron volt. The energy of alpha particle is ranged between 4 to 9 megaelectron volt. Megaelectron volt or electron volt are the units of measuring the energy. Alpha particle is slow because it's heavy, so it's and has mass 4 atomic mass units. It's slow moving, low penetrating, compared with the other type of ionizing radiation, can be stopped by a sheet of paper or outer layer of skin tissue. It's not dangerous outside the human body, but because it can produce a large amount of ionization in a small distance, so there its penetration is very small. It loses all of energy in a small distance, so it cannot penetrate the skin of our body and go inside. It will be dangerous if it's taken inside the human body, maybe by food or other types. This is alpha. This is nucleus, alpha decay. This is nucleus and produce alpha particle, 2 proton and 2 neutron. Usually uranium, when it emits helium, this uranium is become the thorium. بيتا بارتيكل طبعا هو ألفا بارتيكل بو جوري دوهمي ionizing radiation بارتيكل كان كبارجيان هي ولقل شي بارجو بارجو هنيان هي بارجو لقل ماسيان هي ألفا بارتيكل وبيتا بارتيكل وبروتون وهيفي أينو كان قريتوا ألفا بارتيكل نواتي هيليوم خوي دو بروتون ودو نيوترون ودو إلكترون هي كاتي هردو إلكترون كيونا كات تنها نواتا كامينتوا زور قرصة دو بروتون دو نيوترون مع سكي كوكي تو زوركا قرصة لبرو بهواشي أروا كبهواشي رويش زو إنرجي كيونا كا انتراكشنكا
زۆر جار بە وەرەقەیە گەتوانی ماسن ئەلفا پارتیکل بوەستێنی لەبەرەوە ئەگەر لە دەروی جسمی ئینسان بێ خەتەر نییە بەس خەتەرە کاتێک کە بچێتە ناو جسمی ئینسان. Beta particles are free-moving electrons. They have a small mass comparable with the alpha particle. ئەم بێتا پارتیکڵانە کات بێتا پارتیکل ماسی وەکو ئەلکترۆن وایە دوو جۆرمان هەیە یەکیان سالبە sorry I want to explain in English first. Beta particle is the second type of particulate of ionizing radiation. Is identical to the electron, has the same mass, and we have two types of beta, beta minus and beta plus. Beta minus is called electron and beta plus is called positron. Positron has a positive charge and negative charge is called electron. Both of them are called beta particle. They produce when some type of element is decay, radioactive, especially radioactive elements. Their energy change from high. They have different type of energy. They are produced during decay of unstable, like alpha particle. Also, beta particle are produced by decay unstable radionuclide. They can travel a large distance in air, so they can penetrate a layer of tissue and do damage inside them because their mass is equal to mass of electron, and it is it's light, so they can penetrate a large distance compared with the alpha particle, so it can easily penetrate the skin and go to inside the body. Both alpha particle and beta are more dangerous while they are inhaled or ingested. Example, beta particles, cobalt-14 and strontium-90. Beta particles یەکێکە لە جۆرەکانی ئاینایزن رادیشن کە ماس و چارجیان هەیە ئەمە کاتێ دیکەی ئەنستەیبڵەکان دروستە بێ لە نەواتەوە یەنە دەورەوە دوو جۆرمان هەیە یەکیان پێوترێ پۆسترۆن ئەوتریان پێوترێ ئەلکترۆن میشان ماسیان یەکسانە بە ماسی ئەلکترۆنی اعتیادی بەڵام ئەم موجبە ئەم سالبە لەبەرەوەی سووکن سریعن کە سریع بوون یعنی مەسافەیەکی زۆرتر ئەبڕن تا چیەکەن تا با بڵێن تا هەموو ئینەرجیەکان ونەکەن بەڵام هەردووکیان ئەلفا پارتیکل و بێتا پارتیکل ئەگەر بکەونە ناو جسمی ئینسان زۆر خەتەرە و باش نییە. ئەمە دیکەیە مەسەن کاربۆنی چواردە بێتای ناقسەیاتەوە بێ بە نایترۆجینی چواردە ئەلکترۆنێگەیات بەس کاربۆنی دە ئەبێ بە بۆرۆن بێتای زایدە ئەمە پۆسترۆنەوە ئەلکترۆنە ئەبێ بە نیوترینۆ لەگەڵ پۆسترۆن ئەمە نمونەیەک لەسەر بێتای دیکەی ئەن چۆن دروستە بێ. اینە سەر نیوترۆن. نیوترۆن وتمان جۆری سێهەمە کە ماسیە. The last type of or the third type of the ionizing radiation is neutrons. Neutrons has mass but no charge, so it exists in the nucleus and its number is equal to the number of proton. Their mass is equal approximately the mass of the proton. But has no charge, and their mass is equal to this value, atomic mass unit. It belongs to the indirectly ionized radiation because we said that they deposited their energy in two steps. First step produce charged particles. Second step is the charged particle interact with the other atoms inside the material by Coulomb force interaction, like X-ray and gamma ray. It interacts with usually neutron is interact with the nucleus, not with the electron, due to the having no charge and can penetrate more distance than alpha particle. They produce by nuclear fission process in nuclear reactor, by accelerating neutrons, by bombarding beryllium with alpha particle. Neutron جۆری سێهەمی ionizing radiation کە ماسی هەیە و چارجی نییە. ئەمانیش طبعا وتمان ژمارەی لە ناو نەواتە کاتە ژماری بۆ ستیبڵەکان طبعا ستیبڵی نەواتی ستیبڵ ژمارەی پرۆتۆنەکان کاتە نیوترۆنەکان و ماسی هەیە و تقریبا ماسەکەی نزیکە لە ماسی پرۆتۆن
أمانيش لإندايركت ionizing radiation برديا بريطانيا لبدايات بتم ionizing radiation أكتب بدو جورا directly and indirectly فوتون ونيوترون بيوتري indirectly شكا بدو خطوة إنرجيا كإيابة مادة نيوترون بطريقة توانا دروس بكريت استا نمونا كانت بشانهم. This is how the neutron is produced by nuclear fission when uranium is bombarded by the neutron. After that, fusion will be occur with three neutrons, and this is helium, beryllium bombarded with the alpha particle. After that, it produces neutron.